chim giới động vật mỗi loài động vật đều là duy nhất. Tuy nhiên, tất cả chúng đều là thành viên của giới động vật. Chúng được phân loại dựa trên các đặc điểm chung. Chim là gì? Chim là một trong 5 lớp chính của động vật có xương sống. Chúng là lớp duy nhất có lông vũ. Chim là động vật máu nóng. Chúng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Lông mềm, gọi là lông tơ, giúp chúng giữ ấm trong điều kiện khí hậu lạnh. Chim bắt đầu cuộc sống bên trong những quả trứng cứng, không thấm nước. Chim bố mẹ ấp trứng trong khi chim con phát triển bên trong. Chim non nở ra từ trứng. Chúng dùng mỏ để phá vỡ vỏ trứng. Lông vũ và khả năng bay. Một số loài chim gần như không có lông khi mới nở. Những loài khác được bao phủ bởi lông tơ. Tất cả các loài chim đều mọc lông trưởng thành. Chúng thay lông 1 hoặc 2 lần một năm. Không phải tất cả lông vũ đều được sử dụng để bay. Một số loài chim di chuyển trên mặt đất hoặc dưới nước. Đà điểu có thể chạy nước rút hơn 40 dặm, 65 km/h trên đất liền. Chim cánh cụt thường lướt đi trên mặt nước. Nhiều loài chim biết bay di cư theo mùa. Chúng di chuyển đến những nơi ấm áp trong những tháng mùa đông lạnh giá. Những nơi này có nhiều giờ ban ngày hơn và nhiều thức ăn hơn. Chim có thể thực hiện những kỳ tích đáng kinh ngạc. Chim ưng peregrine là loài động vật nhanh nhất thế giới. Nó lao xuống không trung với tốc độ 200 dặm, 332 km/h. Báo săn nhanh nhẹn không bao giờ có thể bắt kịp loài chim này. Những loài chim nổi tiếng. Birds. The animal kingdom. Every animal species is one of a kind. However, they are all members of the animal kingdom. They belong to groups based on common features. What are birds? Birds are one of the 5 main classes of vertebrates. They are the only class with feathers. Birds are warm-blooded animals. They keep a constant body temperature. Soft feathers called down keep them warm in cold climates. Birds begin life inside hard, waterproof eggs. Parents incubate the eggs as the birds develop inside. Baby birds hatch from the eggs. They use their beaks to break out of the shells. Feathers and flight. Some birds are nearly bald when they hatch. Others are covered with down. All birds grow adult feathers. They molt their feathers once or twice a year. Not all feathers are used for flight. Some birds move on the ground or in water. Ostriches can sprint over 40 miles, 65 kilometers, per hour on land. Penguins often glide through water. Many birds that fly migrate with the seasons. They travel to warm places during cold winter months. These places offer more hours of daylight and more food. Birds can perform amazing feats. The peregrine falcon is the fastest animal in the world. It dives through the air at 200 miles, 332 kilometers, per hour. The quick cheetah could never keep up with this bird. Big name birds.